Bürobedarf. Today I'm giving you 100 German office words. Der Bürostuhl, the office chair. Der Schreibtisch, the desk. Höhenverstellbarer Schreibtisch. Standing desk. Die Maus, the mouse. Die Tastatur, the keyboard. Die Steckdosenleiste, the surge protector. Der Kabelsalat, cable salad. Die Bodenschutzmatte, the floor protector. Das Laptop, the laptop. Or der Rechner, the computer. Der Bildschirm, the screen. Das Webcam, the webcam. Der Stiftehalter, the pen holder. Der Lippenbalsam, chapstick. Die Flagge, flag. Die Schere, scissors. Der Kuli, pen. Also known as der Kugelschreiber. Kuli is short for Kugelschreiber. Der Bleistift, the pencil. Das Radiergummi, the eraser. Die Hautcreme, lotion. Der Bürolocher. Hole punch. Or the portable version, der Taschenlocher. The portable hole punch. Der Spitzer. The pencil sharpener. Das Lineal. What is this in English? The ruler. Das Zappelspielzeug. The fidget toy. Der Untersetzer. The coaster. Die Kopfhörer. The headphones. Das Heftgerät. Stapler. Or der Bürotacker. Stapler. Die Heftklammer. Staple. Der Heftklammerentferner. Staple remover.
Der Klebebandroller. The tape dispenser. Das Klebeband. Tape. Die Fliege. The fly. Das Chamäleon. The chameleon. Der Bluetooth-Lautsprecher. The Bluetooth speaker. Der Permanent marker. Die Reißzwecke. Pushpin. Der Reißnagel. Thumbtack. Die Pinnadel. Pin. And these three words are sometimes interchangeable. Die Briefklammer or die Aktenklammer. Paperclip. Die Foldbackklammer. This thing. Anyone know what that's called? Der Klebestift. Glue stick. Der Bastelkleber. Glue. Die Lampe. The lamp. Das Geodreieck. The protractor. Der Zirkel. The compass. Das Gummiband. Rubber band. Das Papier. Paper. Der Ordner. Folder. Der Briefumschlag. Envelope. Die Briefmarke. Stamp. Die Prospekthülle. The page protector. Die Dokumentenmappe. I think this is an accordion file in English. I'll write it on the screen. Das Ringbuch. Binder. Liniertes Papier. Lined paper. Die Trennblätter. Dividers. And in Germany, you also have kariertes Papier, graph paper, which is actually more popular than the lined paper for general use. Der Notizblock or das Notizbuch, a notebook. Die Haftnotiz. Sticky note. Die Haftnotiz. Der Terminplaner. Day planner. And this is the one I designed for 2025. There's also a new one for 2026,
I will put in the comments below the link to buy it on Amazon. This is my Learn One German Word a Day Terminplaner. Die Karteikarte. Index card. Die Karteikarte. Index card. Der Kalender. Calendar. Der Drucker. Printer. Die Druckpatrone. Printing cartridge. Ink cartridge. Der Aktenvernichter. Paper shredder. Das Laminiergerät. Laminator. Die Laminierfolie. Lamination sheet. Der Multifunktionsdrucker. Multifunctional printer. With der Drucker, the printer. Der Kopierer, the copier. And der Scanner, the scanner. Die Kreidetafel. The chalkboard. Die Kreide. The chalk. Der Tafelschwamm or der Radierschwamm. The chalkboard eraser or the chalkboard sponge. Das Whiteboard. The whiteboard. Der Whiteboard marker or abwischbarer Whiteboardstift. The whiteboard marker or erasable whiteboard pen. Die Wasserflasche. Water bottle. Das Tuch. The handkerchief. Der Tee. Tea. Die Tasse. The mug. Der Kaffee. Coffee. Das Brillenspray. Glasses spray. Or der Brillenreiniger. Glasses cleaner. Die Brille. Glasses. Der Mauszeiger. The cursor. Das Fenster. The window. Der Ordner. The folder. Die Datei. The file. Der Browser. The browser. Die Website. The website. Die Benachrichtigung. The notification. Die Nachricht. Message. Now you know 100 German office words. Subscribe for more. Tschüss!